Vous venez de remplir la mangeoire. Vous rentrez chez vous fermez la porte, et en quelques secondes à peine, quelque chose d'incroyable s'y met en marqué dehors, just sous vos fenêtres. Sauf que presque personne n'y le remarque. Parce que le tout premier oiseau qui s'y pose sur votre mangeoire n'est pas venu pour manger, pas tout de suite. Il est venu pour une autre raison. Et si quel fait dans les secondes qui suivent va déclencher une véritable réaction en chain dans tout votre jardin. Vous demandez peut-être. Mais comment les oiseaux savent-ils, presque immédiatement, que la mangeoire vient d'être remplie. Vous en avez prévenu personne. Vous en avez sonné aucune cloche. Et pourtant en moins d'une minute, ils sont déjà là. La réponse est bien plus malin qu'on ni l'imagine, et on va y venir. Mais d'abord, il faut comprendre qui est si premier visiteur, et pourquoi son comportement est si étonnant. La plupart du temps, si premier oiseau, c'est une petite maison. Souvent une maison charbonnière ou une maison bleue. Elle n'y fonce pas directement sur les grains. Regardez bien la prochaine fois. Elle s'y pose un peu plus loin sur une branche, et elle observe. Elle tourne la tête à droite, à gauche, elle scrute le ciel, elle vérifie les buissons. Pendant une du secondes, elle n'y fait rien d'autre que regarder. Et si es du petites secondes pouvant lui sauver la vie. Parce que voici le plus surprenant. La mangeoire, pour un petit oiseau, c'est à la fois un cadeau et un piège. C'est de la nourriture facile, oui, mais c'est aussi un endroit où il devient parfaitement visible. Et il en est pas le seul à le savoir. Dans beaucoup de jardins, un prédateur observe lui aussi cette mangeoire avec beaucoup d'attention. Elle épervire. Si rapide comme elle éclaire après que les mangeoires attirent les petits oiseaux, et il sait exactement où s'y cacher pour fonder sur you. Voilà pourquoi notre petite maison prend toujours si petit temps d'observation avant de descendre. Si n'est pas de l'hésitation. C'est de la prudence pure et simple. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Une fois que cette première maison a vérifié que la voie est libre, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle lance un petit cri. Un cri court répété presque comme un signal. Et croyez-le non, si cri, c'est un message. C'est un peu comme si elle disait aux autres. La mangeoire est pleine et le secteur est sûr. En quelques secondes d'autres messages arrivent. Puis des pinsons. Puis un moineau. Puis un verdier. Vous venez d'assister sans le savoir à un système de communication qui fonctionne dans votre jardin tous les matins. Et si en est même pas le plus fascinant. Parce que les messages n'y font pas que dire venez manger. Elles savent aussi crier attention, danger. Et le plus incroyable, c'est qu'elles n'y crient pas toujours de la même façon. Selon la menace, leur cri d'alarme change. Un chat qui rôde au sol, si en est pas le même message qu'un pervers qui arrive du ciel. Les autres oiseaux comprennent la différence, et ils réagissent en conséquence. Face à certains cris, ils s'y figent. Face à d'autres, ils plongent dans les buissons. Tout ça si jau en une fraction de seconde, just au-dessus de votre tête, pendant que vous buvez tranquillement votre café. Maintenant, observez ce qui s'y passe vraiment sur la mangeoire. Parce que là aussi, il y a un secret que la plupart des gens n'y remarquent jamais. Avez-vous déjà vu une maison attraper une grain puis repartir aussitôt? Elle n'y reste pas. Elle saisit une seule grain, et hop, elle s'envole vers une branche. Pendant ce temps, un moineau ou un verdier, lui, va s'installer confortablement et manger grain après grain sans bouger. Pourquoi cette différence? Pourquoi certains oiseaux prennent une seule grain et partent, alors que d'autres restent et s'y servent? La réponse est tout simplement géniale. Les petites messages sont des proies faciles. Rester immobile sur une mangeoire bien dégagée, c'est dangereux pour elles. Alors elles ont développé une technique. Attraper une grain, filer vers un endroit sûr, et la manger à l'abri cachés dans le feuillage. Une fois sur leur branche, elles coincent la grain sous leurs petites pattes et la frappent avec leur bec, encore et encore, pour ouvrir la coque. C'est rapide, c'est efficace et surtout, c'est beaucoup plus sûr. Les moineaux et les verdiers, sont plus costauds, ils mangent en groupe, et ils me sentent sur le nombre. A plusieurs, il y a toujours un owl pour surveiller le danger. Mais attendez, parce que ça devient encore plus surprenant. Toutes les grains que la maison importe n'y finissent pas dans son estomac. Une bonne partie d'entre elles n'y sont pas mangées du tout. Elles sont cachées. Oui, vous avez bien entendu.
Beaucoup de petits oiseaux, et tout particulièrement les mésanges, font des réserves. Ils prennent une grain sur votre mangeoire, ascenvalent, et vont la coincer dans une fisher de course, sous une fuel dans un trou de mer, derrière un morceau de mousse. Puis ils repartent en chercher une otter. Et une otter, et encore une otter. Pendant que vous pensez simplement les nourrir, you sont en train de constituer un véritable garde-manger secret réparti dans tout le quartier. Et voici la partie qui les vraiment sans voix. Si es oiseaux si souvenant de l'endroit où ils ont caché leur nourriture. Pas un ou deux endroits, des dizaines. Parfois des centaines de petites cachettes différentes, dispersées partout. Et quand el hiver devient rude, quand la neige recouvre tout et que la nourriture si fait rare, ils retournent à leurs cachettes pour survivre. Imaginez un instant. Un oiseau qui pèse moins qu'une petite cuillère de sucre, capable de mémoriser des centaines de cachettes dans un jardin, un parc, une rangée d'arbres. C'est tout simplement extraordinaire. La prochaine fois que vous verrez une mésange filer avec une grain, dites-vous bien qu'elle en est peut-être pas en train de leur manger. Elle est peut-être en train de préparer son hiver. La championne de cette technique, c'est une petite cousine plus discrète, la mésange noire. Elle peut cacher des milliers de grains au fil de l'automne. Pendant que les autres oiseaux profitent du moment présent, elle joue déjà la saison suivante. C'est une petite stratège, et la plupart des gens passent à côté de cet exploit sans même en douter. Maintenant, revenons à votre mangeoire, parce qu'il y a encore quelque chose à comprendre. Vous avez peut-être remarqué que tous les oiseaux n'ont pas la même droite d'accès. Il y a un ordre, une hiérarchie, et une fois que vous l'aurez vu, vous n'y pourrez plus la manquer. Observez bien. Quand une mésange charbonnière arrive, la petite mésange bleue s'écarte souvent pour lui laisser la place. Quand un verdure costard débarque, plusieurs petits oiseaux reculent. Il existe une véritable règle du plus fort, si qu'on appelle l'ordre de préséance. Les oiseaux, les plus grands et les plus dominants passent en premier. Les plus petits attendent leur tour, tournent autour, attrapent une grain en vitesse quand la place si libre, puis repartent. Si en est pas le chaos que vous croyez voir. C'est en réalité un système très organisé, avec ses règles et ses priorités, qui si rejoue à chaque repas. Et là vous demandez peut-être, mais alors, comment font les plus petits pour survivre face aux plus gros? Eh bien, c'est tout l'intérêt de leur fameuse technique, J-attrape et G-file, ils n'y cherchent pas à s'y battre. Ils sont rapides, agiles et discrets. Pendant que les gros mangent tranquillement, les petits s'y faufilent, prennent une grain en un éclair, et disparaissent avant le moindre conflit. La nature a donné à chacun sa propre stratégie. Les uns misent sur la force, les autres sur la vitesse et l'intelligence. Mais tous les oiseaux de votre jardin n'y sont pas là pour les grains, et c'est ici que l'histoire prend un tour inattendu. Regardez au sol just en dessous de la mangeoire. Vous y verrez souvent un petit oiseau au ventre orange, débat bien droit, qui observe tout, le rouge-gorge. Lui n'y fait pas vraiment la queue avec les autres. Il a sa propre façon de voir les choses. Pour le rouge-gorge, si petit coin de jardin, c'est son territoire, et il le défend. Le rouge-gorge surveille la zone, ramasse les grains tombés au sol, et en hésite pas chasser un autre rouge-gorge qui s'approcherait d'un plus trop prise. Sous ces airs adorables, avec sa jolie poitrine orange, c'est en réalité l'un des oiseaux les plus combatifs du jardin. Et il y a un détail charmant que beaucoup de gens connaissent, sans en comprendre la raison. Le rouge-gorge a tendance à s'y rapprocher des humains quand ils jardinent. Il vous suit pendant que vous retournez la terre, il s'y pose tout prise. Pourquoi? Parce qu'il a appris depuis très longtemps que quand le sol est remet, des vers et des insectes remontent à la surface. Pour lui, vous n'êtes pas qu'un humain. Vous êtes un partenaire de chasse très pratique. Et pendant que tout si petit monde est actif, il s'y passe encore autre chose, quelque chose de beaucoup plus discret. Levez les yeux vers le tronc d'un arbre, ou vers une grosse branche. Vous verrez peut-être un oiseau gris-bleu qui descend le long du tronc à la terre en bas. C'est la citelle torchepot. Et oui, c'est l'un des rares oiseaux capables de marcher vers le bas, la terre la première, comme si la gravité n'y la concernait pas. Mais si en est pas tout. La citelle a une habitude qui en dit long sur son intelligence. Quand elle prend une grosse grain ou une noisette,
el ni la mange pas en import ou. El va la coincer dans une fente de l'écorce, bien calé, puis el la frappe à coups de bec répétés pour la briser. El si cert littéralement de el arbre comme d'un étau. C'est sa façon à el d'ouvrir si qui serait autrement trop dur pour son petit bec. Plutot ingénia non. Mais tout ni si passe pas taugers dans la commis. Parfois sans prévenir, un groupe brillant débarque et bouscule tout le monde. Les tourneaux. Ils arrivent en band, rapides agités, et ils prennent possession de la mangeoire en un instant. Pendant quelques minutes, c'est l'effervescence totale. Les petits oiseaux s'écartent et attendent que la tempête passe. Puis, aussi vite qu'ils sont venus, les tourneaux repartent en groupe, et la commis revient. Leur force si n'est ni la ruse ni la discrétion. C'est le nombre. À plusieurs dizaines, ils me sentent sur la quantité, et sa fonction très bien. Et puis, certains matins, un visiteur beaucoup plus spectaculaire fait son apparition. Vous entendez de bord un petit cri sec, puis vous le voyez. Le pique-pike, si magnifique oiseau noir et blanc avec une tache rouge vif. Regardez bien comment il s'y teint. Il n'y s'y pose pas comme les autres. Il s'agrippe à la verticale, collé au support, et il prend depuis sur sa queue, qu'il utilise comme une sorte de troisième patte. Cette queue rigide, c'est son secret pour rester parfaitement stable pendant qu'il picorent. Mais le pique-pike est aussi très méfiant. Au moindre brute, à la moindre ombre, il s'envole d'un coup. Si vous arrivez à l'observer quelques secondes sur votre mangeoire, considérez-vous comme chanceux. Il voit aussi un petit oiseau, qu'on repère tout de suite grâce à ses couleurs éclatantes. Le jardin est élégant, avec sa tête rouge et ses ailes barrées de jaune vif. Lui adore les toutes petites grains, et il possède l'outil parfait pour ça. Un bec fin et pointu, comme une pince à piler, capable d'extraire des grains minuscules que la plupart des autres oiseaux n'y peuvent même pas attraper. Il arrive souvent en petite bande, et quand le soleil éclaire son plumage, on dirait presque un petit bijou volant passer sur la mangeoire. Mais est-il voit un oiseau qui va vraiment vous étonner, c'est bien celui-ci. Le G des cherns. Vous élevez sûrement déjà aperçu, avec son plumage rosé et cette superbe tache bleue sur l'aile. Quand il vient prendre une cacahuète, il n'y la mange pas forcément. Très souvent, il l'emporte, et il l'enterre. Et voici ce qui est tout simplement incroyable. À l'automne, si même oiseau enterre des milliers de glands dans le sol, un par un, pour les retrouver plus tard quand la nourriture viendra manquer. Sauf qu'il en oublie une partie. Et ces glands oubliées, germent au printemps et deviennent des arbres. Autrement dit, sans même le vouloir, le G des cherns plantent de véritables forêts. Si petit habitant de votre jardin est l'un des plus grands planteurs de cherns de toute la nature. Et la plupart des gens en ont pas la moindre idée. Et maintenant, voici une question que presque personne n'y s'y pose. Pourquoi votre mangeoire est-il toujours bien plus animé tout le matin, surtout quand il fait froid? La réponse est touchante. Pendant une nuit glaciale, un tout petit oiseau brûle énormément d'énergie, simplement pour ne pas mourir de froid. Au lever du jour, il peut avoir perdu une grande partie de ses précieuses réserves de la veille. Pour lui, si premier repas du matin n'est pas un simple petit déjeuner. C'est une question de survie. Voilà pourquoi, dès les premières lueurs de l'aube, les oiseaux s'y précipitent sur les grains. Ils refont le plein d'énergie pour affronter la journée qui commence. Alors quand vous remplissez votre mangeoire un matin de hiver, sachez que vous n'y donnez pas seulement à manger. Vous aidez peut-être ces petites boules de plumes à tenir jusqu'au soir. Alors récapitulons un instant tout ce qui s'y déroule dans votre jardin, dans les minutes qui suivent si simple geste. Remplir la mangeoire. Une message arrive en éclaireur et vérifie que la voie est libre. Elle lance un signal qui prévient les autres. Un véritable réseau de communication s'y met en place, avec des messages différents selon le danger. Les petits oiseaux attrapent leurs grains et filent les cacher un peu partout, en mémorisant des dizaines de cachettes pour el hiver. Une hiérarchie discrète est installée sur la mangeoire, chacun à sa place. Au sol, un rouge-gorge garde jalousement son territoire. Sur le tronc, une setel coince une noisette dans l'écorce pour la fracasser. Et un peu plus loin, un G importe une cacahuète et, sans le savoir, plante peut-être le chern de domaine. Tout cela en même temps, dans un coin de jardin,
Pendant que la plupart des gens n'y voyant un peu d'oiseaux autour de la mangeoire. C'est ça le plus beau. Si qui ressemble à une scène ordinaire presque banale, cache en réalité un monde entier de stratégie, de mémoire, de communication et de survie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous en avez besoin d'aucun matériel compliqué pour l'observer. Just une mangeoire, une fenêtre, et un peu de patience. Plus vous regardez, plus vous voyez. Et une fois que vous saurez quoi chercher. Vous n'y regarderez plus jamais votre mangeoire de la même façon. Alors la prochaine fois que vous rempliez vos grains, n'y rentrez pas tout de suite. Restez quelques minutes. Observez le premier oiseau qui arrive. Regardez le hacider, vérifier, lancer son petit cri. Suivez la maison qui s'envole avec sa grain et demandez-vous où elle va la cacher. Repérez le rouge-gorge qui monte la garde. Vous découvrez que votre jardin n'a jamais été aussi vivant que vous le pensez. Et vous, qu'avez-vous déjà remarqué autour de votre mangeoire? Avez-vous déjà vu un oiseau cacher de la nourriture, ou un rouge-gorge chasser un intrus? Racontez-moi votre observation préférée dans les commentaires. J'ai adore les lire. Et si cette petite plongée dans la vie secrète de votre jardin vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir. Ensemble, tout ce que les oiseaux font just sous nos yeux, sans qu'on s'en rende